Esta a historia de homem. Ele nunca canto isso voz alta. Ele me canto tudo silêncio. Eu estou aqui para dar voz ao que ele nunca conseguiu dizer. Hoje, ele homem comum. Mora no interior. Tem esposa. Tem filho. E emprego estável. Para quem olha de fora. Ele apenas mais na multidão. Mas, por dentro, ele carrega uma ferida que nunca cicatrizou. Trauma que começou aos 16 anos. E que ele guardou silêncio. Até agora, ele precisa cantar isso para se libertar. A família dele era pequena. Pai, mãe, irmão mais velho, e ele. Tudo mudou. Domingo ensolarado. Naquele ano, ele estava no segundo ano do ensino médio. Os pais foram ao casamento de parente. No interior. No caminho de volta. Acidente terrível. Na rodovia. Levou-os dois. No mesmo dia. Na mesma hora. O choque foi tão grande que ele nem conseguiu tirar. Parecia pesadelo. Film ruim que ele esperava que alguém desligasse. Mas o funeral passou. As cinzas foram guardadas. E o silêncio da casa vazia. O trox de volta. A realidade foi ali que a dor o atingiu. Como soco. Ele correu por dias sem parar. Enquanto ele desmoronava. O irmão fez algo que ele não conseguia entender. Assim que enterraram os pais. O irmão mergulhou nos livros. Parecia que nada tinha acontecido. Na época, ele sentiu raiva. Como alguém podia estudar enquanto o mundo estava em pedacos? Hoje, ele entende. Aquela era a forma do irmão fugir da dor. Mas, naquele momento, muro cômico a crescer entre eles. Algum tempo depois, o irmão passou uma universidade prestigiada na capital. Usou a herança dos pais para seguir o próprio sonho. E o chamou para ir junto. Ele recusou. Não queria uma cidade barulhenta e estranha. Ele queria o próprio chão, o próprio refúgio. Venderam a casa da infância. Dividiram o que restou. E ele se mudou para uma pequena kitnet no interior. Ele estava sozinho. Aos 18 anos. Aprendeu a ser o próprio pai e a própria mãe. Os anos passaram. Ele se formou uma faculdade local. Conseguiu emprego. E levou uma vida simples. Enquanto isso, o irmão crescia na capital. A relação entre eles virou apenas telefonema seco. No Natal. O no ano novo. O irmão dizia que estava ocupado demais. Até mesmo para visitar o túmulo dos próprios pais. Era ele quem cuidava de tudo. Das lembranças. Das oracos. Das saudades. Eles se viam uma vez a cada 3 ou 4 anos. Quando se encontravam, mal tinham o que dizer. Iram dois estranhos, como mesmo sangue.
Quando chegaram aos 30 anos. O muro entre eles parecia intransponível, mas o destino não aceita silencios por muito tempo. Dia, sem aviso, o irmão apareceu à porta dele, e não estava sozinho. Trox consigo a mulher que mudaria o curso da sua vida, e o levaria a abismo que ele jaz. Imaginou, ela olhou para a casa simples, depois olhou para ele, e saiu de jeito que lhe deu calafrios. Naquele instante, ele soube a paz que ele construiu sozinho estava prestes a acabar. Esta é a história de homem. Ele nunca contou isso voz alta. Ele me contou tudo silêncio. E eu estou aqui para dar voz ao que ele nunca conseguiu dizer. Hoje, ele é homem comum. Mora no interior. Tem esposa. Tem filho. E emprego estável. Para quem olha de fora. Ele é apenas mais na multidão. Mas, por dentro, ele carrega uma ferida que nunca cicatrizou. Trauma que começou aos 16 anos. E que ele guardou silêncio. Até agora, ele precisa cantar isso para se libertar. A família dele era pequena. Pai, mãe, irmão mais velho, e ele. Tudo mudou. Domingo ensolarado. Naquele ano, ele estava no segundo ano do ensino médio. Os pais foram ao casamento de parente no interior. No caminho de volta, acidente terrível na rodovia levou-os dois. No mesmo dia, na mesma hora, o choque foi tão grande que ele nem conseguiu tirar. Parecia pesadelo, film ruim, que ele esperava que alguém desligasse, mas o funeral passou. As cinzas foram guardadas, e o silêncio da casa vazia, o trox de volta. A realidade foi ali que a dor o atingiu. Como soco, ele correu por dias, sem parar. Enquanto ele desmoronava, o irmão fez algo que ele não conseguia entender. Assim que enterraram os pais, o irmão mergulhou nos livros. Parecia que nada tinha acontecido. Na época, ele sentiu raiva, como alguém podia estudar, enquanto o mundo estava em pedaços. Hoje, ele entende. Aquela era a forma do irmão fugir da dor. Mas, naquele momento, muro cômico a crescer entre eles. Algum tempo depois, o irmão passou uma universidade prestigiada na capital. Usou a arranca dos pais para seguir o próprio sonho. E o chamou para ir junto. Ele recusou. Não queria uma cidade barulhenta e estranha. Ele queria o próprio chão, o próprio refúgio. Venderam a casa da infância. Dividiram o que restou. E ele se mudou para uma pequena kitnet no interior. Ele estava sozinho. Aos 18 anos. Aprendeu a ser o próprio pai e a própria mãe. Os anos passaram. Ele se formou
uma faculdade local. Conseguiu emprego. E levo uma vida simples. Enquanto isso, o irmão cresce na capital. A relação entre eles veru apenas telefonema seco no Natal. O no ano novo. O irmão dizia que estava ocupado demais, até mesmo para visitar o túmulo dos próprios pais. Era ele quem cuidava de tudo, das lembranças, dos oracos, das saudades. Eles se viam uma vez a cada 3 ou 4 anos. Quando se encontravam, mal tinham o que dizer. Iram duas estranhos, como mesmo sangue. Quando chegaram aos 30 anos, o muro entre eles parecia intransponível, mas o destino não aceita silencios por muito tempo. Dia, sem aviso, o irmão apareceu à porta dele, e não estava sozinho. Trox consigo a mulher que mudaria o curso da sua vida, e o levaria a abismo que ele jamais imaginou. Ela olhou para a casa simples, depois olhou para ele, e sorriu de jeito que lhe deu calafrios. Naquele instante, ele soube a paz que ele construiu sozinho estava prestes a acabar. A paz da minha vida simples foi quebrada por uma batida forte na porta. Não era uma batida comum. Era urgente. Quando eu abri, meu corpo congelou. Era meu irmão. O mesmo irmão que eu não via há muitos anos. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, havia uma mulher, de olhar frio, e roupas caras demais. Para aquela porta simples, ela me observou de cima a baixo. Sem pressa, como quem avalia algo sem valor. Então, ela sorriu. Sorriso torto, carregado de desprezo. Então este é o irmão humilde. Ela disse isso, sem sequer me cumprimentar. A voz não era alta, mas tinha veneno. Sem esperar resposta, ela entrou. Passou por mim, como se a casa fosse dela. Começou a tocar nos meus móveis, com a ponta dos dedos. Como quem limpa poeira, olhou ao redor, demoradamente. Que lugar pitoresco. Depois, olhou para a parede. As fotos dos nossos pais. Fotos antigas. Fotos simples. E essas fotos velhas? Que cafonice. Não há amor? Meu irmão não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Envergonhado, e eu respirei fundo. Precisava manter a calma. O que vocês querem aqui? Depois de tanto tempo? Minha voz saiu firme, mesmo com o coração batendo rápido. Ela se sentou à mesa, sem pedir licença. Cruzou as pernas, com arrogância. Vamos direto ao ponto. Vamos nos casar. Resort de luxo. A festa ficou cara. Ela fez uma pausa, e me olhou novamente. Como você vive nessa vida barata, e não tem gastos? Decidimos que você vai pagar. O ar sumiu dos meus pulmões. Ela continua. Você ainda tem aquela parte da arranca, não tem? E eu gelei.
haranca, o mu mau ficu, com quais tudo, para a impressa dele, eu trabalhei, dois empregos, para conseguir, terminar os estudos, ela respondeu, com uma gargalhada fria, alta demais, para aquela casa, não seja dramático, voce e dao, previsível, ela se inclinou para frente, o mínimo, que voce pode fazer, pela família, agora que seu irmão, homem importante, não seja egoísta, naquele instante, o sangue ferveu, nas minhas veias, mas eu não gritei, não discuti, porque havia algo, que ela não sabia, algo que meu irmão imaginava, eu conhecia, o verdadeiro segredo, por trás do sucesso dele. E naquele momento, eu entendi, eu não iria fugir. Eu estava prestes a usar esse segredo. Eu olhei para o meu irmão. Esperei que, pelo menos uma vez, ele tivesse dignidade, que levantasse a cabeça, que dissesse alguma coisa, mas ele continua, olhando para o chão, silêncio, como covarde, voce não vai dizer nada, Lucas? Minha voz saiu tremula, não de medo, de raiva, antes que ele respondesse, ela suspirou, suspiro lento, entediado, por favor, não comes, com esse drama familiar, ela falou, como se estivesse cansada, de algo sem importância, o Lucas está ocupado, sendo homem de sucesso. Ele não tem tempo para suas magoas de infância. Ela de passo a frente. Queremos o dinheiro, e queremos agora. Ela caminhou até a porta. Já estava indo embora, quando parou, viu o rosto, e sorriu. Sorriso frio, calculado, quais esqueci. Se voce não colaborar, vamos vender o terreno onde, se os pés estão enterrados, meu corpo trevu. Ela continua, como se estivesse falando de qualquer coisa. Lembra? O Lucas colocou o título no nome da empresa. Foi para pagar uma dívida. Agora, o terreno é nosso, o mundo parou, meus pés, o único lugar onde eles descansavam, paz, transformado, moda de troca, vocês são monstros, e o mal consegue sussurrar. Ela não se abalou, não. Somos apenas pessoas, que sabem o que querem. Ela abriu a porta. Voce tem uma semana, para pagar o valor da festa. Ela fez uma pausa. Se não, prepare-se para vir. Máquinas de construção, passando por cima, das memórias dos seus pés. Eles saíram. A porta bateu forte. O silêncio que ficou era pesado, ensurdecedor, e eu fiquei ali, olhando para a porta fechada. Por alguns segundos, e então, algo dentro de mim se moveu, uma chama, que eu achava apagada, eles que eu sou fraca. Que eu sou apenas o irmão pobre do interior. Mas eles esqueceram de uma coisa, antes do acidente, e eu era o contador
da empresa do meu pai. Eu conhecia cada número, cada contrato, cada mentira. Eu ainda tenho as chaves dos arquivos digitei, arquivos, que o Lucas, aca, que apagou, o Casamento de Luxo delas? Eu não vou apenas me recaçar, apagar, eu vou destruí-lo. Passai a noite inteira, sem conseguir dormir, o rosto debochado, daquela mulher, e o silêncio covarde, do meu irmão, nada saia, da minha mente, eles acham, que podem apagar, o passado, mas esqueceram, de uma coisa, e eu sou o único, que guarda as provas, de como tudo começou, levante devagar, e fui até a mesa, liguei o antigo notebook, aquele, que o Lucas jurou, que eu tinha jogado fora. A tela demorou, alguns segundos, para acender, meus dedos tremiam, enquanto eu digitava, a cena, uma cena, que eu não usava há anos. Papai 2010, a tela brilhou, postas ocultas, apareceram, uma a uma, ali estava, a verdadeira história, da empresa, do meu irmão, Lucas não construiu, império sozinho, ele desviou, o dinheiro, do seguro de vida, dos nossos, o dinheiro, que deveria, ter garantido, o meu futuro, e a manutenção, daquele terreno sagrado, onde eles descansam, meu estômago, se reverou, mas ainda, não era tudo, entre os arquivos, encontrei e-mails, conversas longas, mensagens frias, era ela, a mulher, de olhar gelado, ela sabia de tudo, mas do que isso, ela o ajudou, a folhear assinaturas, a me excluir, da partilha, eles planejaram, a minha miséria, enquanto eu, corava, no inteiro, dos meus pés, eu encarei, a tela silêncio, e murmurei, vocês querem, casamento de luxo? Então eu vou dar, a vocês, espetáculo, que o país inteiro, vai assistir, pego o telefone, respirei fundo, e disque, número antigo, contato, que eu não falava, há anos, jornalista, alguém que sempre, desconfio, do crescimento rápido, da empresa do Lucas, oi, Ricardo, voce lembra, daquela história, sobre os herdeiros, da família Silva, e eu tenho, os documentos, todos eles, desliguei, naquele momento, e eu soube, a armadilha, estava montada, agora, era só questão, de tempo, até a máscara, de perfeição, daquela mulher quer, diante, de todos, exatamente, do público, que ela mais, queria impressionar, faltavam apenas, 3 dias, para o grande evento, meu telefone, não parava, de tocar, mensagens, uma atrás, da outra, iram dela, a mulher, de gelo, fotos, de decoricos luxuosos, flores caras, lustres brilhantes, e, logo depois, o número, da conta bancária, e eu não respondi, com raiva, não discuti, enviei apenas, uma frase, estareis lá,
como que vocês merecem, ela entendeu, como rendicao, sabia que voce, queria na real, doador, ela respondeu, com emoji, de risada, ela achava, que tinha vencido, pelo canseco, pelo medo, pelo receio, de perder, as memorias, dos meus pais, no dia seguinte, sai de casa cedo, fui ao centro, da cidade, não fui ao banco, fui a alfaiate, usei minhas economias, dinheiro guardado, para emergências, para comprar, o terno, mais impecável, que já vesti. Sei face, destruir, império, precisava, parecer, imperador, enquanto isso, Ricardo, me envio, uma mensagem, o rascunho, da matéria, isso vai ser, maior do que, voce imagina, ele escreveu, o Lucas não apenas, desvio dinheiro, ele se envolve, com pessoas perigosas, para levar, isso arranca, minha mão, não tremia mais, olhei, para uma foto antiga, minha formatura, ao lado, do meu pai, eles acam, que o Senhor, nos deixou, sem nada, mas o Senhor, me deixou, a verdade, o convite, de Luxo dizia, uma noite, inesquecível, sabia, garantiria, que cada convidado, cada investidor, principalmente, aquela noiva, gananciosa, jamais esqueceriam, o que acontece, quando as luzes, se apagam, a máscara dela, estava prestes, a rachar, seria, aquele, que daria, o golpe final, o salão de festas, brilhava, lustres de cristal, flores raras, perfume caro, toda a elite, da capital, estava ali, empresarios, políticos, convidados importantes, exatamente, o público, que ela queria, impressionar, entre, no salão, o silêncio, me acompanhou, a cada passo, meu turno, estava impecável, Lucas me viu, quase, derrubou, a taça de champanhe, mas ela saiu, acreditando, que estava ali, para salvá-la, ora, se não é. O nosso convidado, de honra, ela susurrou, se aproximando, o vestido de noiva, custava, o preço, de uma casa, trox, o que conversamos, o veio apenas, comer, as sobras, não respondi, apenas, entreguei, envelope dourado, presente, de casamento, que vocês, jamais, esqueceram, ela hesitou, por segundo, então abriu, o envelope, esperava dinheiro, mas encontrou, apenas, QR Code, uma frase, a verdade, não pode, ser comprada, naquele exato, momento, os celulares, começaram, a apertar, por depois, todos juntos, a matéria, tinha acabado, de ser publicada, o título dizia, fraude e ganância, o império, construído, sobre o sangue, da família, o rosto dela, empalideceu, a maquiagem, não escondia, mas nada, os sussurros, se espalharam,
Pelo salao, como fogo, as luzes, se voltaram, para o telão, documentos, assinaturas forradas, provas, uma após a outra, aquela festa, de cristal, estava prestes, a se estilhacar, mil pedacos, depois que tudo acabou, eu não senti alegria, não gritei, não comemorei, eu apenas respirei, pela primeira vez muitos anos. Oar entrou nos meus pulmos, sem dor, eu saí do salão sozinho. As luzes ficaram para trás. Os sussurros ficaram para trás. O passado ficou para trás. Naquela noite, eu fui até o cemitério. Sentei diante do túmulo, dos meus pés. Não levei flores caras, não levei palavras bonitas, levei silêncio, e naquele silêncio, eu disse tudo, o que nunca consegui dizer. Disse que senti falta, disse que tive medo, disse que sobrevivi, e disse que, finalmente, a verdade estava livre, o dinheiro podia voltar, a arranca podia ser recuperada, mas o mais importante, já estava salvo, a memória deles, eu não venci meu irmão, eu não destruí uma mulher, eu apenas me recusei a continuar carregando uma culpa que nunca foi minha. Algumas batalhas não são sobre vencer, são sobre conseguir dormir em paz. E naquela noite, pela primeira vez, eu dormi. A tempestade passou. O nome da minha família foi limpo, e o terreno onde meus pés descansam agora é jardim protegido, onde o silêncio é sagrado e ninguém mais pode ameaçá-lo. Muitos me perguntam se eu sinto pena do meu irmão ou eu daquela mulher. A verdade é que não sinto nada. O odio consome como o carrega, e eu escolhi descer. Esse peso para trás no momento em que a verdade veio à tona. Eles estão enfrentando as consequências das suas próprias escolhas, e isso é justiça em sua forma mais pura. Hoje, voltei para minha vida simples no interior. Abraço minha esposa e meu filho com a certeza de que a maior riqueza que posso descer para eles não é o dinheiro, mas a integridade. Aprendi que o silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes, o silêncio é apenas o tempo que a verdade precisa para se fortalecer. Se você está passando por uma injustiça agora, lembre-se, a escuridão pode ser profunda, mas ela nunca vence a luz da verdade. Obrigada por ouvir esta jornada comigo. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Afinal, a verdade só faz sentido quando é contada inteira. Até a próxima história.